இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க. 100% கடலை எண்ணெயான்னு படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய். உலக தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறையாக பூஜா ஹெக்டே எனக்காக எங்கேயாக வந்து பார்த்து டீச் பண்ண போறாங்க. எஸ், ரெடி. Indiaglitz presents கட்றது சினிமா வித் ருக்ஷாந்த்ல இன்னைக்கு என் கூட இவங்களை பற்றி என்ன சொல்லி வெல்கம் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் வந்து இவங்க தமிழில் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்க ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோயின் அண்ட் ஒரு அப்சல்யூட் திவா அண்ட் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி சுப்ரீம்லி டேலண்டட் அண்ட் கார்ஜியஸ் பூஜா ஹெக்டே கூட இருக்காங்க. வெல்கம் டு தி ஷோ. Thank you so much. Can you always introduce me for everything that I do? Thank you. Okay, so எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. எஸ், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரைட், ஓகே. ஓகே, நாங்க வந்து அப்பப்ப தமிழ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். we expecting Tamil little bit from you, okay? Yeah, little. Give me 2-3 more films and then I can speak in Tamil. Don't worry. I feel Tamil and Tulu actually. We speak Tulu at home. Oh, right. I feel sometimes like some words are similar. Right. Yeah. But we heard நீங்க வந்து தமிழ்ல டப் பண்ணலாம் ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் வந்து நியூஸ்லாம் நாங்க No. இல்லையா? Maybe. I don't know. Let's see. கூடிய சீக்கிரம். ஓகே. Let's see. Yes. ஓகே. Yeah. So பூஜா, இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ், அதாவது இந்த சூப்பர் ஸ்டார்டம் that you are receiving, ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இது உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நடக்கலை. யூ ஹவ் சீன் லைக் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் எஃபர்ட், லாட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ், சின்சியாரிட்டி, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வந்து த ஆக்டர் யூ ஆர் நவ். இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது இப்போ இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குது? வாட் லெசன் தட் திஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஹஸ் டாட் யூ நவ்? I think it has taught me not to take my work for granted. Okay. It's taught me not to, you know, I'm busy all the time and people ask me that how are you coping when you're so busy, but I also remember the time that I didn't have work. Right. You know, and so I'm so grateful today that I have this opportunity to you know, invest myself in my films to entertain people. You know, if somebody smiles by looking at Buttabomma and watching Buttabomma, it makes me so happy. So I feel like I'm grateful about that, and I'm also grateful that you know, I have seen failures also in the start of my career, so it kind of helps me not to take success very seriously. Right. Because if I start taking success seriously, then I have to take failures also seriously. So it's better to just keep them at bay and say thank you to God when he gives you success. Amazing. See, இது வந்து இதுதான் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் டு த பீப்புள் ஹூ ஃபாலோஸ் யூ. அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே வந்தது இட்ஸ் a very very young age. To handle such of the failures in the beginning stage itself, அதுக்கு ஒரு தனி mental maturity வேணும். How did you overcome all those hurdles? I mean, what is my other option? That I sit at home and cry? Like, what is my other option? Exactly. I did cry when sometimes, you know, when the film seriously? didn't do well. Okay. I was so upset because I remember like my Hindi film Mohinjo-daro, it didn't do well. I was very upset about it, but I'll cry for like how much time? 20 minutes, 2 hours. After that, it's like, you know, I need to get to work. Exactly. Actually, my mom has always what is it called? Tough love. You know, where like, you know, she's strict but she loves me. That has always been there since we've grown up with that kind of love. So after some time my mom is like, come on, get to work, get ready, enough, now we move on. So okay. I think I'm blessed that I have a mom like that. Right, okay. So இப்போ ஈஸிலி வந்து எல்லா சூப்பர் ஸ்டார்ஸோடைய ஃபிலிம்ஸ்லையும் வந்து பூஜா இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபார் எவ்ரி டிரெக்டர்ஸ். ஈவன் உங்க கூட ஒர்க் பண்ண டிரெக்டர்ஸ் ஆல்சோ they are also making you to act in their films again. ஸோ வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ரொம்ப ஆக்சசிபிளான, ரொம்ப அவங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கீங்க. என்ன மந்த்ரா யூஸ் பண்ணுறீங்க? In fact, I should tell you this, like வந்து only Sridevi ma'am had this privilege before. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடைக்கும். லைக் வந்து எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி டு இண்டஸ்ட்ரி சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுற அப்படிங்கிற அந்த ப்ரிவிலேஜ். ஸோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு நடக்குது. ஸோ சொல்லுங்கள். Oh my God. Sridevi ma'am was an inspiration. Like, you know, they used to do like not only within industries, do double shifts and maintain the thing. But I'm so happy that you know, audiences have accepted me. I feel like I'm so connected with each and every industry that I've been. I've always wanted to be
an Indian actor, because I feel like languages have never been, should never be a barrier to you working. I feel languages help you connect with people more faster. Absolutely. If I say 2 lines in Telugu and I'm not a Telugu person, people get happy, Right. you know, and that's something you can't explain why that happens, Right. but it happens. I feel like with Tamil cinema, it's where I started my career. It was my first film ever. So I feel like I'm so excited that you all are going to watch me in Radhe Sham now, you know, because you're going to see me in Tamil again, you know, and I feel like maybe this time round I will entertain them more. With Telugu, I owe my career to Telugu cinema because they've given me so much respect and so much love, and the audience has accepted me as one of their own, and that's something that I can never let go of. Hindi, I've grown up watching Hindi movies, so I have a different kind of love for Hindi movies. So now you tell me, when I have all these different love for all these industries, how can I let anybody down? And that's why I keep shooting in different things. But you know, when you get the love of the audience, it's very important to not take it for granted and continue working hard. I always think, to answer the question of people repeating me in their films, is that you know, I think it's the biggest compliment you can ever receive. Absolutely, If somebody is taking their money there and putting it in where their mouth is, that means they really, you know, mean it, right? And for producers to repeat me, directors to repeat me, actors to repeat me, it's such a compliment, and it's because of them that I've reached so far, and I'm so like grateful to them for that. But I think I must be doing something right. Maybe they're liking the way I work or something for it to happen. No, what do you think? I don't know. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இன் ரீசெண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வந்து போயிட்டு இருந்தது. அதில் வந்து சமந்தா கிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க வந்து, டூ யூ பிலீவ் இன் த டேக் கால் நம்பர் 1 அப்படின்னு. அவர் ஆன்சர் வாஸ் லைக் வந்து, ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் நம்பர் 1, ஐ பிலீவ் இன் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. லைக் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, லைக் பூஜா ஹெக்டே தான் வந்து இப்போ டாப் தி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அவங்க தான் வந்து டாப் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா, லைக் இப்போ ஹீரோயின்ஸுக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஸ்பேன், அவங்களுடைய கரியர் ஸ்பேன் இஸ் வெரி ஷார்ட். தட் இஸ் ப்ரூவன் earlier also. So அப்படி இருக்கும்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? I agree with her. I feel like you know, number 1 is an illusion sometimes. Maya, it's like moha maya, I don't know what it is, but I don't think you should strive for that. I don't strive for that. I want to create a legacy, you know. Why some people ask me like, how are you enjoying your success, you know, ala vaikuntapuramlo, how are you enjoying the success? And honestly, I can't enjoy right now. I'm not going to stop to enjoy right now, because I still have a long way to go. I want to continue entertaining people in whatever way as possible, and I want to prove to young girls out there that this thing about short spans is a myth, because I can make it happen, and I'm going to show you. I hope I can do that. Amazing. You know, because I feel like growing up, we don't make enough stories for girls. We don't make enough stories for women, because if I see myself represented in a movie, I feel like, wow, I want to be like this, or I want to be like her, and that's not happening enough. So I hope I can make some film today, maybe as a producer or something, you know, in the future. I will continue to entertain people. It's who I am. And I hope I can do that successfully. But yeah, I think strive to be successful, not only through your films, but through the way you lead your life. I learned that from my parents, because they never told me, Pooja, do this, Pooja, do that. I watched them, and I learned about my life. So right, okay. So how often வந்து உங்களுடைய ஒர்க்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதும், அண்ட் அதே மாதிரி வந்து கிரிட்டிக்ஸ் வந்து உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு வந்து ரைட் அப் பண்ணுறதையும் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஆஃபனாக வந்து படிப்பீங்க? You used to read all these feedbacks for your work. Yeah, I mean, I read. Like sometimes I realize some people, there's giving constructive criticism, like where you say, okay, you could do this better, maybe you should have done. And then there's some people who just troll and hate for no reason. No reason. So I learned to separate the two, because
sometimes it gets to me, but I feel like, you know, earlier sometimes some, you know, critics used to say that, oh, she's only like this or whatever. And after Most Eligible Bachelor, where people praised my performance, I went back to the same critics, and some of the critics said the same thing that they used to say. So I realized I can never please anybody. So I never want to. As long as my audience loves me, that's my biggest strength. And I feel like slowly it's one stone at a time I will turn them. That's amazing. Like இப்போ வந்து நீங்க போடுற எல்லா ஹூக் அப் ஸ்டெப்பும் வந்து ஈஸியா ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கேட்ச் ஆகிருது. அதுக்கு ரீசன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். ஃப்ரம் புட்டபொம்மா டு திஸ் அரபிக் குத்து. ஆமா, இப்போ கூட காலைல அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. I didn't get it. Why? It's such a simple step. Simple. Okay, you teach me later. Okay, I will. Okay, பக்கா. Right, okay. அப்பாடா இருக்கு. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது ஈஸிலி வந்து கனெக்ட் பண்ணுது ஆடியன்ஸ்க்கு, எஸ்பெஷலி கிட்ஸ். அவங்க வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் ரீல்ஸ் வந்து கண்டென்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து நீங்க பாக்குறீங்கல்ல? லைக் I see everything. I used to share also, right? I share on my Insta story because it's so cute. What can I say? I love they bring a smile to my face, so I really like it. I like sharing, you know, seeing them dance and having fun. Or even if it is a simple video, I've seen some videos of Butta Bomma where the child is not eating, then they put Butta Bomma, and then the child starts eating and watching Butta Bomma, and I'm like, wow, like what, this is magic. Yeah, this is magic. So I think that's amazing. Right, okay. ஸோ டான்ஸ் பற்றி பேசும்போது எனக்கு வந்து ரித்திக் ரோஷன் சார் ஞாபகம் வந்துட்டாங்க. லைக் யூ ஹவ் ஒர்க் வித் ஹிம் ரைட் இன் மொஹஞ்சதாரோ. எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? லைக் வந்து இஸ் சம்மன் லைக் எல்லாருமே அண்ணாந்து பார்த்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர். இஸ் ஸ்டில் தேர் இன் த பிஸ்னஸ். ஸோ எப்படி இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? It was a little scary to dance next to Hrithik Roshan, because growing up I've always loved Hrithik Roshan, and then now I was doing a film with Hrithik Roshan. But that's what I say, God keeps throwing challenges in my way, because he puts all these amazing dancers like Hrithik Roshan, Allu Arjun, Tarak in opposite me. Then I have to sit and match up to it. Thalapathy, of course, he's got his own swag, I would say. So he puts, I think everything led me to Thalapathy's Arabic Kuthu. But somewhere maybe because my parents put me in Bharatnatyam as a kid, I've learned 10 years of Bharatnatyam. Oh, right. So 10 years of my life I devoted to Bharatnatyam. So somewhere that rhythm and music is there in my mind. So I hope I've matched them. But yeah, Hrithik is like, he's when I watch him dance, it's such a spiritual experience, you know. Spiritual experience. He is so good at his, you know, I feel it's very difficult. It's sometimes easier to do the faster steps, but you know, in Mohenjo-daro, if you see this song called Tu Hai, to do simple steps with grace and feel the music. Like there was this one shot where Hrithik walks and then he just does this, and I'm like, how? Like he's gone into another world, you know. You are in awestruck. I was a master class for me, because I was just looking at his expressions, you know. And to do soft steps gracefully is such a difficult thing, you know. It's a great fortune. I'm so lucky that I got to, you know, work with him in my first film in Hindi. Okay. So இப்போ ஜானி மாஸ்டர் கூட புட்ட பொம்மால இருந்து அவங்க இப்போ அரபிக் குத்துல கூட அவங்க தான் உங்களுக்கு டான்சர் இல்லையா? ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? பிகாஸ் ரெண்டு சார்ட் பஸ்டர், அதுவும் பேன் வேர்ல்ட் ஹிட் சாங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து பிக்கப் பண்ணி ஆடினதெல்லாம் அரபிக் குத்துல எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? I mean, you're asking like what? I'm asking about the Arabic Kuthu experience which you had with Johnny Master. It was a fun song. It was a high energy song. I think I must have lost a couple of kilos just dancing that day. Dancing next to Thalapathy. Dancing next to Thalapathy. And he's so cool, you know, as a personality. Like I would probably be sweating, but he was still always chilled out while dancing. But it was a fun song, and I think somewhere the audience has felt that we had fun shooting that song. Okay, so வந்து இப்போ பிரபாஸ் கூட ராதேஷாம், ஐ திங்க் வந்து உங்களுடைய அந்த பக்கெட் லிஸ்ட் எல்லாமே வந்து டிக் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தெலுங்கு ஹீரோஸ் நம்ம வந்து டாப் தெலுங்கு secret, that is my secret, you know. I have a list of people I want to work with. Okay, so அது லேட்டரா சொல்லுங்க.
ஓகே who and all அப்படிங்கறத லேட்டரா சொல்லுங்க. that's all right. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே டிக் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ராதேஷ்யாம், ஸோ இந்த ஃபிலிம் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, அதுவும் பிரபாஸ் கூட அப்படிங்கிற போது அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? I mean, you're asking about Radhesham and the experience. It's been 4 years I've been on this film. We've been shooting this film for 4 years. And it's been a life-changing experience in terms of you are going to see me grow as an actor in the film. You know, because what happened was when I signed the film, then because of pandemic and, you know, Sahu got, you know, little delayed, and so we had to keep going on and off. So I feel like because I worked on so many other projects in the middle, you're going to see Pooja Hegde evolve as an actor within the film. You know, so sometimes I'm sure after you watch the film, you're going to call me and be like, but Pooja, you were really good in that scene. And for all you know, I shot the scene recently. You know, because I've grown as an actor. So it's been really a mad experience because we shoot it in 2 languages. We used to shoot in Hindi, we used to shoot in Telugu. And sometimes, you know, Radhesham's a very, like, sometimes an intense scene would be there and I would do it and I'd be crying. And then, you know, their director would say, cut. Amazing shot, amazing shot. Now Hindi. And I'm like, oh God, I have to do this whole thing in Hindi. So I've really become a tougher actor because of my experience on Radhesham, I would say. But it's a beautiful, beautiful love story, and it's a fantasy love story, I would say. You know, I think as Indians we are very used to period film being lehenga and choli and, you know, that sort of space. Correct. But we've tried to give you 80s European period love story. So I hope you will like that. That will have one vintage touch also, right? Yeah, of course, the whole thing. So it's very beautiful. Super. Okay. So இப்போ வந்து முகமூடியில போன பூஜா ஹெக்டே வந்து இப்போ பீஸ்ட் மூலமா எங்களுக்காக வர. I feel like our team has really done a great job. I'd love to give them credit because Manoj Paramahamsa, our DOP, has done a fantastic job with the visuals. Our director has been so passionate for 5 years about this film. Right. So amazing job, guys. Yeah, sorry. Okay, right. So அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். because முகமூடியில போன பூஜா ஹெக்டே வந்து இப்போ பீஸ்ட்ல வந்து எங்க தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்காக வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து நீ வர போறீங்க. அதுவும் அந்த ரிலீஸுக்காக we are expecting பீஸ்ட் எப்படா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are expecting literally. So எப்படி அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்தது? because வந்து this is the first film that you are working with Nelson as well as Vijay sir as well. Yeah. So அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்களை எப்படி பாத்துக்கிட்டாங்க? Beast will come back too because now next month I will come to Chennai to promote Beast, right? Then if I tell you everything now, I'll have nothing, no matter to tell you next time. So today we'll only concentrate on Radhesham. But it's been a lot of fun shooting the film. Yeah, that's all I'm going to say. I'm going to save everything for my next interview with you. Right? Okay. All right. Thank you so much, Pooja. It's a great fun talking to you. And ஒரு எப்படி சொல்றது, like இன்னும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்டம் நீங்க அச்சீவ் பண்ணாலும் ஒரு கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர், ஐ மீன் அந்த கேர்ள் கூட பேசுற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. ஒரு காலேஜ் கேர்ள் கிட்ட பேசினா வந்து நமக்கு என்ன ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி வார்ம்த் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து ஐ லிட்டரலி ஃபெல்ட். Thank you so much. So keep achieving more. நீங்க இன்னும் நிறைய உங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து பர்சூட் பண்ணுங்க. So wishes from team Indiaglitz. Thank you. Cheers. Cheers. உலக தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறையாக பூஜா ஹெக்டே எனக்காக எங்கேயாக வந்து பார்த்து டீச் பண்ண போறாங்க. Yes, ready. Oh yeah. I want to do the other steps they haven't seen, but I'm not going to do that. Okay. So powerful. இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க. 100% கடலை எண்ணெயான்னு படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய்.